Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'heure de WhatsApp caribéenne. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Et moi, t'as souhaité que nous restions avec moi juste dans fin show. Jodi, nous gagnons des femmes seulement dans WhatsApp caribéenne. Deux femmes haïtiennes de générations différentes qui viennent avec des sujets différents. Première là, t'es remportée en Afrique du Sud, premier prix Miss Heritage Global. Et son paquet de pays. Et il y a un bel projet que l'a préparé pour moi septembre, côté que l'IPRAL mener des héros haïtiens dans le musée en Afrique du Sud. Très important. Deuxième invité, nous, c'est une animatrice de radio, donc une consoeur, et également une professeur d'école qui pourra parler nous de trois difficultés que l'il rencontrait en tant que professeur. Il va parler de show radio tout, mais en tant que professeur, je trouvais que très intéressant pour expliquer moi des problèmes que l'il gagnait avec des parents haïtiens qui refusaient de parler créole avec petit yo, qui parlaient en mauvais anglais parce que yo arrivé ici un peu tard, anglais a pas fin bon, et là ti moun arrivé à l'école là, li pas parler créole, mais anglais pas bon non plus. Donc ça c'est un problème qui est vraiment important pour nous adresser, et il va parler nous tout de l'autre sujet que l'icône adressé dans le show radio là. Donc, je pense que nous allons gagner un show très intéressant. Et moi, je demande nous pour nous installer nous confortablement. Comme d'habitude, nous saluons tout le monde qui a regardé Island TV en Floride, ailleurs et dans les Caraïbes également. Nous allons retourner dans un moment. Mesdames et messieurs, nous gagnons avec nous Miss Heritage Global 2022. And she was before Miss Heritage Haiti. She will tell us everything about it. Bonsoir, Abigail. Bonsoir. So, Abigail, congratulations once again. Thank you. We're very proud of you. You're going to tell our viewers your story. How did it happen? And why Miss Heritage Global now, and before you were Miss Heritage Haiti? Explain that to me. Okay, so that's something that... What parler créole, jonglé, English, the way you want it. What does Miss Heritage Global mean? I was representing Haiti as Miss Heritage Haiti last year in a pageant called Miss Heritage Global. And I was... Oh, okay. Yes, so I was representing Haiti. And I was Miss Heritage Haiti. To tell you a little bit about myself, I'm a first-generation Haitian American. I was born and raised here, but I actually claim the morals and values of the Haitian culture. Absolutely. More than any other. Your parents are Haitians, right? Yep. So you're Haitian? Yes, exactly. Born in the States? Exactly. Haitian American, yeah. There you go. So I grew up here, but the Haitian culture is what pushed me, and something that also always was part of my identity. So you were born in New York or Miami? Chicago. Chicago? Chicago. Wow, yes. Okay. And somehow I ended up here. Why? Because I actually came down here for an internship when I was in college. I fell in love with just the melting pot of cultures. Of course. Which is so and the typical. sun. Yes, I mean, if you are from Chicago, I guess the sun, you were in love with the sun as well. Yes, so forever summer. Forever summer, exactly. Yes. Really loved it down here, loved the melting pot of cultures, loved how everything was different. There's always something to do, but then there's also the opportunity to relax with your people, with nature. And to be closer to your culture. Yeah. Because I guess there is an interesting Haitian community in Chicago, but not as strong as the one we have here, right? Yeah, I mean, we think we're super strong, okay? So I wouldn't say not as strong, but it isn't as large. Nobody will believe you if you tell you that you have a strong Even the Chicago Haitian people are like, as strong as, come on. Yeah, don't be delusional, okay? Yeah, nobody can match Florida. Don't lie to yourself. Yes, nous c'est base là, okay? You're right. I'll give you that. All right, so let us know what else. So you were telling us. I interrupted you.
Yes, so I grew up with my Haitian culture as a large part of my identity, something that helps me trailblaze the world and realize that I am different. The person who I am and who I'm being raised to be is resilient based off our history. I have tenacity. I have a different identity as a woman than most like Americans because they teach us differently in our households. And Absolutely. so I took so much pride in who I was that I didn't realize that I was a Miss Haiti in the training. It was an accident. So you were raised to be a queen. Yes, but I wasn't raised to be in pageants. I actually was a tomboy. I played basketball. Really? You don't look like a tomboy. Oh, I was. Oh, I that's played cool. all the I like that. sports. I graduated Athlete of the Year. But as Really? I got In which older, sport? just in my class, like the entire class. So Athlete of I the played Year. basketball, volleyball, track. Okay. But as I went to college, I was like, I need some grace. I need some poise. I didn't even know how to walk in heels when I was 19. So I how did that happen? You learned. I learned. I wanted to challenge myself. That was my first pageant experience, and I realized that it was bigger than me. It was bigger than just standing on a stage and being pretty, but it was more about making an impact. And when I got older, I ended up studying international marketing. I learned Spanish. I ended up just trailblazing the world, and I started a digital marketing agency. For me, I think legacy building is something really important, and I always realize that we don't always have foundational, like generational wealth in this country because we are people who came from somewhere else. But the wealth came from within, always. And so as I got to get older, I wanted to be able to spread that wealth to my community. And so I started a digital marketing agency because I'm like, if we can sell anything, then Oh, that's cool. who's going to stop us? So tell us about your marketing company. Yes, it's called Boost Your Brand Digital Marketing Agency. It is woman-owned, and we are based in Miami and Texas. We now have... Why Texas? My business partner, she lives in Texas. Oh, okay. Yes, and so everything we do, it's digital, it's remote. So we have people in Chicago, Texas, Florida. And you promote for everybody. What Yes. type of business? Do you have a special forte or? We don't have a niche when it comes to businesses. We just have a niche when it comes to digital platform. So Okay. everything that we do flows in and out of the digital platform. We do specialize in social media marketing, event marketing, as well as branding. So building brands out. But You don't have a target market, like for anybody? no It could target be- audience. It's Okay. just anybody. Because the niche is just the digital platform. Absolutely. So being able to give you But a even in digital right transformative- now, they can tell you, they can ask you, do you want the African American, do you want the Asian market? They can still separate them. Yes, that is true. But I will say we never find ourselves in a bubble. We've done work in Texas. These are different bubbles. That's Yeah, good we've to have been for different jewelry bubbles. stores, we've been there for state fairs, and then we've done a luggage cool. brand in Rwanda. So Wanda. yes, Okay. we'll go to like Africa, we'll go to Paris, we'll go anywhere and we'll do campaigns. Again, digital is the niche. It is important these days. Yes. So you opened this marketing company, and what else? It pushed me How did to- you become Miss Héritage Global? Yes. So I received a call from Jimmy Moise saying, "Hey, Abby, I know you're not a pageant girl, but," and I'm like, You're a "Oh, tomboy, but here we go." And I'm like, "But what?" And he's like, "You have a marketing agency where you push for economic development in underprivileged, underdeveloped communities. You have a podcast called The Homegirl Hustlers, where we were helping women be empowered by there's so many limitations we have on our mindsets by society. Absolutely, And so I wanted to absolutely. break those down with my business partner and help women advance in those spaces. And they were like, "You have things to campaign off of. Why don't you do a pageant? And you love Haiti." And I was like, he got me with loving Haiti. did you visit Haiti? Yes. You know Haiti very well. How many times you? I've actually been there 3-4 times Yeah. in the past few years. Not So bad. I think going more recently is different than if I've even been there in the past. Because I went there, you know, my parents show me around. They make sure we're super like sheltered, protected. And it's like my mom brought me to Cameroon. After 2 days, I was on a bus
to St. Mark. And my mom's like, where are you going? I said, I'm going to see Haiti. Oh my God. She was like, That's cute. okay. And I went with the church to an orphanage. I went to a clinic. I hung out with the kids, and I came back to the resort. I'm like, I had the best day, better day than you guys. But so you went to this pageant and you won. Yes, with these, I was able to go to Haiti. I taught digital entrepreneurship seminars in Haiti with Sakap Fet Okap. I was able to participate a little bit with like Dinner on Blanc. I was able to adventure around with them. And then, yeah, I went to the pageants. I wasn't even one of those girls that's like, I need to win. I was like, Haiti already won. Haiti is the best country ever. My God. I had a shirt that's at 1804. I had my Haiti necklace. So you were I didn't ready care to about win. anything except for Haiti. I'm like, I'm not gonna win. Haiti's gonna win. And everyone's like, okay, whatever. But me personally, I always think it's important to just lead with love in whatever space you're in, and always make a positive impact where you can. And so that was more what I was pushing to do. I had over 15 sponsors. They were all Haitian. Wow. Every single one. Great. I said, I'm going to have only Haitian sponsors. And so you would say no to any other sponsors? It was very unfortunate. As a business person? I had some people. So you would find Coca-Cola would tell you, okay, we want to sponsor, you would say no? Yes. Oh, I don't believe you. Even one person, they were a doctor, and they're like, can I sponsor you? I said, you can give me a donation. I cannot list you as a okay, so sponsor. you wouldn't lose the money. Okay, now I got it. Yeah, I Okay, it cannot makes list sense. you as a sponsor because I want to have only Haitian. My Want the dresses, sponsors. Okay, got it. all of my gowns, everything was by Haitians. We had Richard Petit, we had Emilia, we had Felicia Dell, Chef Tia, Maritza was my stylist, Haiti Fit Carlos, he did my all my workouts. We had just the list goes on. I know I'm gonna miss people if I try to get every single one anyways, but the list goes on. So many people were a part, and Haiti won. I always say Haiti won because at the end of the day, I could not do it without them. How many countries were participating? There were over 50 countries that were part. 50? Yeah. 50? When we went to the actual country, and you won they the were first around prize? 35, yes. And I won first place. Yes, it was. Yeah, I said prize. Yeah, the first place. Yes, no problem. And we're very proud of you. Thank you. And you're pretty and smart, so it's normal. And you represented Haiti, so it's even better. Yes. So was it easy or was it complicated? Did you like the experience? It was a bit complicated at times because there's always those moments where you're like, am I going to be able to get this on time? Am I going to be able to find outfits for 3 weeks straight? But they're like first world problems, and so I will say they're easy to deal with. A lot of times we complain. I had moments where I'm crying and my family's like, Abby, do you really need to be crying right now? I'm like, you're right, I don't. Oh my God. So they weren't difficult. There were a lot of obstacles, but there's always solutions. And I think that's our advantage. We always once you won, what happened? What was your role? Push people to embrace their culture, their roots, who they are, their identity, and make sure that that's something that we preserve. We don't let that die. We don't let that just be a trend, but we allow ourselves to find our identity and be proud in our identity and who we are, because our stories carry weight. Absolutely. They carry a lot of weight. So you did travel a lot after winning this first place. And I understand that you have an interesting upcoming project. Tell us about it. Yes, I'm glad you asked. So when I was in South Africa the first time, I went to this place called Freedom Park. It's a heritage site and museum where they memorialize the names of different liberators from countries, so heroes, artists, writers. It was in which country? In South Africa. South Africa. In so Pretoria. they are looking for African leaders or leaders in general? All countries. So they do not discriminate. That's good. Correct. But these are people who were fighting for freedom. And so you see Haiti on the wall, and we had one name, Toussaint Louverture, 1803. But all the other countries had like 100, 200, 500 names. And this man walked up to me, and I had a bien habillé purse, and it was a Haitian flag. He said, I love your country. And I said, then who are you? He said, I'm the historian. I said, then why does my country have one name? Absolutely, and he was like, well, if you want to help me, I can have you guys have more names, but it has to go through the embassy. So they didn't know about the other hero, or they just think it was not necessary? They didn't have the proper guidance from our government
to be able to give those names, and they just need it to be approved by our government. But we have a lot of things going on that might take priority at times, and so I was like, okay, I'll do it. And he allowed me to go to like the Historical Society of Haitians and collect the names. And I decided that, okay, we're gonna just put the names up in May, we're gonna announce it to the community. And he's like, Abby, this is a big deal. And I'm like, I just got the names. Yeah. Like, I'm working with Bellevue Tours, Guérin. She also has the bag with the liberators' names on them. She's helping me. She's part of Genealogy Society. And she's like, no, Abby, this is a big deal. This is like something you're doing for our country, and it's monumental, and it will impact people to understand like their stories. And so we postponed the event. It's a very important mission. Yes, we postponed it and we turned it into an event. So we're planning on having the embassy come and invite ambassadors from other countries. We're going to just the embassy from the Haitian embassy. The Haitian embassy of South Africa. In South Africa, okay. Have you met them? No? I haven't met them in person, but I've been in heavy communication throughout this project. Yes. Okay. And then South Africa. Are they excited about it? Yes, they are so excited. They should send like their reporters from Haiti and everywhere. Yeah, so we're actually looking for media if people want to come through. Okay. So we're looking for people to cover it, and that was the first thing I realized. Hey, why don't we just have someone that has a good pool and can cover it? And so one day I was at a Ruth Shell like private showing of her song, and I saw Karel. When Ruth Shell comes out, everyone runs to her. And I'm sorry, I have to interrupt you because it's time for a short break. We'll be right back. Mesdames et messieurs, rappelez-nous que l'invité nous aujourd'hui, c'est Miss Heritage Global 2022. Et c'est Abigail Pierre-Louis qui a raconté nous bel parcours que lui gagné, lui représenté nous dans un concours ça qui était international qui fait en Afrique du Sud et lui-même et Haïti automatiquement remporté première place. Mais kounya qui ça que yo pral fait, m'a juste ba non petit recap de ça t'a expliqué tout à l'heure. Yo gagné un côté dans South Africa, côté yo mettait tout gros héros dans le monde. Et comme héros qui était représenté à Haïti, tu seulement gagné Toussaint l'ouverture. So Abigail décidé, de façon très intelligente d'ailleurs, d'apporter l'autre héros dans le musée ça. It's a museum, right? Yes. So il pral mettre un paquet l'autre héros haïtien pour que Haïti pas gagné un seul héros qui représentait. So now my question, who are these other heroes that you're going to bring in South Africa? You know, I'm gonna let that be for you guys to watch. When oh my God, you can tell us, come on. No. I know we're gonna have Christophe, Dessalines. Yes. And how many, okay, tell us how many heroes. Okay, we're going to be recognizing 20 to 30. I'm gonna 20 to 30? Yes, because we want Will my ancestor be there? My ancestor is Geoffrey. I told you it's a surprise. Okay, we'll see. So that means you guys have to attend our unveiling day. So when will this happen? This is going to happen September 15th to 20th. We're going to actually have a full-on trip in South Africa. Wow! Where people can come to join us. And Island TV will follow you, of course. Yes, so we will have a full itinerary where people will be able to experience the Pan-African side. Okay. We're going to learn a little bit about African history, how we impacted them, how they impacted us, and this is going to be an immersive... South African history or African in general, because it's a huge... I mean, South African particularly, exactly. But again, focusing on just the entire Pan-Africanism as a whole. So how long did you stay in South Africa?
I stayed for 4 weeks when I went. Okay, you had time to visit, or you were just preparing for the pageant? Preparing for the pageant, and then I had a lot of media time after the pageant. So you visited the place? I didn't get to visit so many. I visited Freedom Park. Okay. So I was able to visit Freedom Park, but now I'm going to be able to explore the different sites, the Nelson Mandela Foundation Apartheid Museum. And so we're going to have a lot of different experiences. People are welcome to join. We want people to be a part, and so we made it a tour. Online, by watching your... Oh, in person. In like person. You can get on a plane and come with. Okay, how much it will cost? It will cost $2,800 for the package, which is going to be a 6-day package. It will include tours, it will include food, it will include accommodations, it will include a safari day. We will have the unveiling with day. lions and tigers and elephants, okay? And then we'll finish off with embassy events, and we're going to have performances by like Riva. It's going to be hosted by Karel. We're going to have the historians there to join us, and lots of different people. The historian that you met in Africa. No, Haitian historians want to be a part. Who will they be? Ooh, that we can know. Name drop? Okay. Yes. Go ahead. Well, I'm looking forward to like Pierre, Bouteau. I want Michel Soukar to come too. Important. But Very I don't know if they're coming yet. So I'm just letting you know. have to find a sponsor for them. They should not pay. Yeah, so I actually am looking for sponsors still. We have a lot of opportunities for sponsors, but I always like to, again, I don't know, I get really possessive about sponsorship. I'm like, I want us to be able to be a part in supporting each other first. Absolutely. But we have sponsorship opportunities for people who want to be involved. We also are looking for people who want to come on the actual tour. We're looking for media opportunities. But again, any way you can be a part, we're also collaborating with a magazine. So if you want to put yourself in a magazine to show your support, we're taking small donations, and 100% of proceeds go towards the project. Okay, so where can we reach you? You can reach me on Facebook as Abigail Pierre-Louis. You can reach me on Instagram at Abby Pierre-Louis, and you can reach me via email at abigailandpl@gmail.com. Perfect, thank you. We'll be right back. Mesdames et messieurs, invitez-nous Abigail Pierre-Louis, nous pral ouais quelques vidéos que tu as partagées avec nous. Chamber of Commerce, about to present. Super excited to engage and be able to use everything I've been blessed with to help others grow in their dreams and aspirations as well. Surprise for them. Okay, we got 2 soccer balls for them. We're about to surprise them. So, nous t'ai acheté football. Des football. Parce que l'ité dit, moi t'ai acheté, l'ité dit, nous pas y être. Je dois acheter des. On peut pas compter une
Merci pour support nous. Moi, je vis well dans Afrique avec septembre ça. September 15th to 21st. Thank you for your support. Thank you for everything that you're doing for your country, Abigail, and see you next time for the follow-up. Voilà. Mesdames et messieurs, What's Up Caribbean a continué normalement. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Mesdames et messieurs, j'en ai été annoncé nous dans le début de l'émission, nous avons avec nous un professeur dans l'école ici, ils sont animatrices de radio et ils c'est tout madame un politicien qui était dernièrement dans la campagne. On va parler de tout ça dans un moment avec nous aujourd'hui madame Linda Cothiere Aristide. C'est nous déjà qui est-ce qui Maria. Bonsoir Linda. Bonsoir, Madame Guérin. Je suis très content finalement pour me gagner une émission aujourd'hui. Moi-même, tout c'est un plaisir pour me capable ensemble avec vous à soir. So, je salue tout le monde. Moi, saluer vous. Moi, saluer tout animateur, téléspectateurs, téléspectatrices Island TV. Et c'est un plaisir avec honneur pour me capable participer dans l'émission avec vous à soir. So, je vous remercie pour l'invitation. C'est avec plaisir parce que vous faites un bon travail, un bon show radio chaque samedi de 7h à 8h du matin. Oui. Nous avons été interviewé meilleur Cava dernièrement, toujours des invités intéressants. Et nous allons parler un peu de vous-même, de carrière. Mais il faut me dire que il y a une chose que je avec vous tous, c'est que malgré que vous venez à l'école très jeune ici, ou toujours kembe avec créole là. Oh oui. Ou toujours connecté avec culture, un paquet de monde qui était venu ici la jour et puis yo gaé, y aller ou pas attendre yo retourner ba culture yo et ça c'est un très bon bagage. Alors, parlez-nous un peu de vous-même, comment que vous commencez ni à l'école, est-ce que c'est là qu'on rencontré monsieur hein? Nous va le faire aujourd'hui. Talk to us Linda. Bon, moi je viens ici presque dans l'âge 13-14 ans. Et puis après, moi allé dans high school. Moi j'étais allé dans Miami-Dade City High School. And then moi allé dans Miami-Dade. Et puis moi allé dans Saint Thomas University. Moi fini avec l'école. Moi un professeur. Et moi j'ai un bachelor. Moi j'ai un master dans counseling, d'abord c'est dit en créole plus bien, mais counseling, dans counseling. Et puis même moi toujours été dans la classe professeur parce que son bagage que moi j'aimais Timoun, moi j'aimais travailler avec Timoun. Et moi toujours un professeur dans mon travail, dans Félix élémentaire. So moi-même, comme on dit, voilà, ça resté, moi marié, moi c'est un. Est-ce que c'est dans l'école là où tu as rencontré? Est-ce que non, c'est pas dans l'école? Nous rencontré dans l'école, mais nous t'ai rencontré à cause de une famille qui te travaille même côté avec nous dans l'école. OK. Et puis les gars des tempéraments, sont, on connaît dit matchmaker. Et puis il dit moi go monde pour. Et puis on dit really. Et puis bon, nous rencontré vraiment. Eh bien, depuis le nous rencontrer, c'était en février. Depuis le ça, nous ensemble. Wow, ça c'est une belle histoire. Et nous avons petit monde tout. Oui. Combien de monde nous avons? Nous avons 2 garçons. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, au cas où nous t'avons parlé, nous attendez bien, Linda Cothiere Aristide, c'est Madame Wallace Aristide qui était candidat dernièrement. Et voilà. Donc, qu'on y a nous bien entendu. Et lui raconter nous belle histoire ça, côté que ça a été un coup de foudre, hein? Nous, depuis que nous rencontrés, nous tout été d'amour et puis nous fait vivre ensemble. Ensemble, nous sommes célébrés le 25e anniversaire de mariage nous en mois avril, nous avons 26 ans ensemble. So, wow!
Compliment. Ça, c'est une belle réussite et m'encourager tout le monde pour y faire même genre avec nous. Hein? Merci. So, matchmaker, pas mauvaise idée, non, parfois. Bien aimé ça. Là, son grand monde qui a tête, li ouais que le monde ça est capable ensemble, li bien. Donc, Linda, qui l'a côté commencé avec show radio ça sur 1360? Bon, c'était l'année dernière, janvier, nous avons commencé en 2022. OK. Sur janvier 2023, ça fait nous 1 an. Nous avons fait une belle fête. Nous avons réussi à faire ça parce que nous avons célébré 1 an anniversaire Shoah. Et puis nous avons fait le gratis pour tout le monde qui est capable de venir. C'était une belle réussite. Alors nous avons commencé Shoah vraiment avec le programme Wallace qui était apprendre comme candidat. Et puis nous avons commencé avec Shoah. Mais commencement Shoah, c'était plus pour nous être capables de connaître la communauté. Parce que il y a plein de monde qui t'a dit pas reconnaître qui est Wallace Aristide. Alors nous avons commencé avec Shoah pour nous être capables d'introduire tête nous avec qui nous sommes, mais plus nous sommes plus basé tout pour nous prendre tant que nous parler ensemble pour nous être capables de faire Shoah. Nous avons que société, la communauté haïtienne a plus bénéficié parce que c'est un bagage que nous avons toujours envie de faire. Parce que nous avons toujours gagné un talk show, vous comprenez? Et puis bon, peut-être le côté rivé, mais alors l'opportunité radio en venir, moi j'ai embrassé lui, moi j'ai pris ça parce que moi toujours remet et remet continuer aider haïtiens, communauté haïtienne, moi remet tant que son remet conseil. Alors moi remet tout professeur. Which is a good thing. C'est pour ça que nous choisissons pour nos professeurs. Parce que nous aimons éduquer les gens, nous aimons former, nous aimons aider les gens. Le professeur a son travail qui est très stressant, mais son travail qui a une noblesse là-dedans. Parce que là, pour éduquer, génération qui a monté, son job qui est tellement important. Moi, j'ai toujours pensé que il pas traité professeur assez bien dans le pays. Ça, son bagage qui est extrêmement important. Non, son bagage que n'a toujours gommé avec lui parce que il n'a pas jamais vraiment levé professeur ici. L'autre nation, l'autre côté, il y a un pile professeur valeur, mais États-Unis, nous sommes capables de dire que c'est pour un bagage vraiment, vous comprenez, tant qu'il y a toujours pour toujours retirer toute qualité programme qui gagne dans l'école pour aider les professeurs. Au lieu de mettre pour aider nous, c'est retirer toujours pour retirer. This is very sad. Oui. Est-ce que vraiment il y a des problèmes de professeurs dans l'école? Bon, ça c'est un gros problème qui gagne presque capable de dire pour le moment en pile professeur quitté, surtout le gagné Covid, en pile parce qu'on connaît un pile professeur qui peut-être gagné un problème au maladie, un bagage que pas capable de retourner au travail. Alors comme tu gagné et causé Zoom qui t'est venu introduit, tout le monde est dans Zoom, mais le pour nous retourner au travail, il y a un professeur qui pas retourner, surtout les professeurs qui sont plus âgés. Nous parlons les gens grands, nous les jeunes avancés. I love that. Les jeunes avancés. Alors, ils n'ont pas retourné au travail. Il y a plein de monde qui est retiré, il y a plein de gens qui juste quitté parce qu'ils n'ont pas de côté arrivé. Alors, ça, c'est un problème qui gagne dans l'école. Il est difficile pour être capable de joindre, tant que si un professeur quitté, pour remplacer la même. Gagne l'école, si le professeur est capable de quitter un petit genre bonheur, parce que tu as un exemple, dans l'école PAB, moi, j'ai gagné un teacher qui a gagné projet et puis il quitté travail là, peut-être 2 mois avant l'école fermée. Il n'y a pas de job capable de remplacer, c'était substitut seulement il a gagné parce que pas gagné assez professeur. Tu as gagné l'autre professeur qui a gagné maman qui était malade, il était prend un petit temps off et puis maman vient mourir, il vient ajouter sous temps pas retourner toute année là. So élèves c'est avec un substitut que yo travaille parce que pas qu'à joindre professeur pour remplacer professeur. Est-ce que le fait tout que gagne un pile mass shooting dans le pays ça vient faire certains professeurs peur à l'école ou bien bon finalement mass shooting on regarde c'est tout côté oui mais comme tu as des histoires qui étaient assez dures est-ce que vous pensez que ça sont facteur tout qui t'a fait que quelques professeurs pas aimé pour ta retourner dans la classe là?
Bon, c'est parce que Jean, nous capables de dire Jean traité professeur. C'est plus ça. C'est un gourmet pour capable de gagner un raise, ou pas nous capable de travailler n'importe 5 ans, ou pas gagner un raise. C'est toujours une bataille, c'est toujours un problème. Et puis, nous capables de dire qu'on est là, parents par raise Timounio, yo pas élevé Timounio encore. C'est Timoun qui a élevé parents. Ouais, qui veut dire qu'il y a pile problème qu'on est là dans l'école parce que tout pagaille c'est un problème, parents toujours porter plainte et Timounio toujours right, c'est Timounio tout ça yo fait bon, professeur pas jamais bon, qui veut dire toujours bon bagage sur professeur commence à fatiguer parce que pas un monde vraiment pour qui camper derrière. Et c'est ça qui fait que m'admirer nous rester dans job ça malgré que c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui parfois très ingrat, tout le monde petit monde qui mal élevé, petit monde capable de problème na kaili et puis les vinn passer nerf l'école là, la manqué professeur des gars, professeur et lui même pas capable jouer trop parce que même les parents pral venir. Ça c'est des situations toujours gain en pile respect pour professeur. Maman m'était professeur tout et mais en Haïti c'est différent parce que ti moun nan gon obéissance pour professeur, il pas gain droit et parler avec tant que ti moun yo ici mais ici moi vraiment admirer nous ni ou même ni mari pour le fait que nous rester professeur malgré tout problème qui vient avec travail ça. Donc compliment. Merci. Et m'aimerais qu'on continue dans show radio à tout parce que nous pas gain assez filles qui fait radio. Si n'a contrôler quantité filles qui fait émission radio par rapport à garçons, nombre la petit. So, m'ta souhaité que show a continuer qu'on joigne un pile sponsor dans fin show a dit qui boy capable joindre nous pour yo ka sponsoriser show là pour yo participer là-dedans et on va parler nous de show là qu'on y a tout leur dit ouais mais bail conseil c'est dans qui sens en général que ou pour aller dans show là est-ce que son show qui spécialement pour filles est-ce que son show qui about the society ou parler de société de politique en général qui ça qui sujet dans show. Bon, show li réussi. En créole nous dit réussi, mais c'est un show que nous fait parce que m'ta remet comme moi t'ai dit, moi remet bay conseil, moi remet aider moun. C'est un show qui fait pour aider peuple. C'est pour capable dire pour communauté haïtienne pour capable réussir. Qui veut dire nous couvrir tout aspect. Nous couvrir chaque samedi, moi chercher un topic et puis un sujet, moi développer sujet là qui veut dire me doit samedi je vais me doit dire OK, nous pral parler qui gens pour un monde capable de succès dans travail. Et puis nous expliquer surtout dans la communauté haïtienne qui gens ont succès supposé qui gens supposé réussir dans bagage qu'on va faire ou pas qu'à gagner un business depuis tes fin ouvert business là ou capable gagner 5 ans ou pas réussir vraiment c'est ou même dans poche ou payer business là et puis quelqu'un qui pas register business ou pas connaît pour register oui mais ou gen moun qui travaille avec vous moun nan son moun qui mal élevé alors est-ce que peut-être son cousin ou bien famille ou li de respecter moun jan vle alors que ou connaît États-Unis yo toujours dit ou c'est customer qui c'est wa mais ça c'est un gros problème nous gagnons dans communauté haïtienne ou des haïtiens qui extrêmement gentil dans business mais des moun c'est comme si on entrer dans store et puis moun là c'est comme si c'est pas la fait pour la prendre un service pendant que c'est comme une côté pour déposer bah ça son bail qui grave we need to address like that on a regular basis. Yes. Et puis non seulement moun fait mal élevé avec ou gen doit pas un bon service. Et puis yo pas jamais renouveler place là non plus. Tant qu'on paraît la araignée McDouette mais on paquet de vieilles chaises et toutes différentes couleurs yo ramassé côté yo ou chita ou pas gon monde qui devant pour saluer ou pour qu'il recevoir ou et puis pour vous dire s'il vous plaît chita là bon minute vous comprenez parce que c'est hey m'kaido. Yes. Si au mando ça. On avec une attitude. So, nous parler de tout aspect parce que c'est nous voulons pour communauté haïtienne réussir. So, nous parler de éducation timoun, nous parler de mariage qui gens un foyer t'as supposé qui gens nous parler de respect, nous parler de pour faire des mères, nous t'ai parlé de madame, maman que nous dit on fille, c'est les mêmes qui ont potomitan dans cas là.
Et tout, nous parler de un garçon ou un papa qui est responsabilité, un mari qui est rôle que ou jouer. So, c'est pas seulement à travail et puis ou du payer bilio, mais ou quitter madame d'abouriquer, ou bien pas connaître qui gentil moun yo aller à l'école, qui gens yo travail si yo gain devoir. So, nous parler de toute qualité de bagaille. Nous parler sur un restaurant qui gens pour capable travail, ranger restaurant, qui gens pour quitter restaurant propre, qui gens pour changer des bagages dans restaurant, parce que leur vie nous capchita son table blanc, et son morceau de carton, yo mettez toilette, yo pas jambe propre, ou bien yo pas travail. Vous comprenez? Nous parler de tout aspect dans show qui gens pour communauté haïtienne réussir dans tout ça yo fait. Et c'est un bail qui est très très important pour nous, mesdames et messieurs. Nous allons observer une pause publicitaire, nous retourner dans un moment. Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Linda Cothiere a ici s'est invitée nous aujourd'hui. Ils sont professeurs, ils sont aussi animatrice de radio. Ils sont en radio chaque samedi sur 1360 de 7h à 8h du matin. Et Linda nous attendait, on leur a parlé de l'importance créole pour jeunes haïtiens. Nous avons des parents qui sont à Haïti, ils viennent ici, ils ont une fierté sur eux, ils comprennent, ils quittent Haïti, ils comme si ils n'ont pas voulu le créole là, ils n'ont pas voulu Timoun, ils n'ont pas parlé créole là. Et résultat, il y a un paquet haïtiens qui a des 20-25 ans, ils ont des jobs côté ils sont capables de traduire pour monde. C'est haïtien, ils mangent haïtien, ils ont des compagnons, et puis ils vont parler créole. Donc, en musique, là, on va parler créole. Et moi, ouais, que vous avez parlé de ça, je trouvais que ça, c'est une très bonne note pour vous. Parlez-moi de ça vous-même. Bon, ça, c'est un problème que nous avons dans la communauté haïtienne. Pour qui ça m'a dit dans la communauté haïtienne, comme un professeur, je travaille avec différents élèves qui sont dans différents pays, différentes cultures. Alors, surtout, je suis capable de dire que Spanish, là, ils viennent à l'école, ils commencent à priquer, ils n'ont pas parlé anglais presque. C'est seulement espagnol qu'ils parlent. Alors, vous connaissez, c'est ici, vous faites quand même. Distance pour 3, 4 mois, 5 mois, vous faites dans l'école là, vous prend anglais. Mais là, vous venez, c'est espagnol qu'ils parlent. Langue familiale. Mais différent que nous gagnons avec Timoun haïtien par nous, ils ne parlent pas le créole. Ils ne parlent pas le créole, ils ne parlent pas le créole. Et puis, plus gros problème qu'ils gagnent, parents ne parlent pas anglais. Alors, ou capable parents pas parler anglais, Timoun ne pas parler créole, quelle communication qui gagne la caille Timoun ça. Comme le professeur encore, Timoun ça li pas capable écrire une bonne phrase parce que li gagne peut-être capable dire une langue qui English parce que comprennent créole là, il pas parler mais le l'a écrit anglais tout, anglais maman parler avec lui, c'est pas un anglais éduqué, un anglais éducation qui veut dire il y a problème pour l'écrit parce que même les Timoun avec une phrase tant que nous capable dire nous gain mot because Timoun l'a écrit dit cause. Mais au capable de dire cause c'est parler mais le sous papier c'est moi c'est because so à cause de gens Timoun j'en parler avec eux la caillou so yo pas parler créole mais c'est un problème que nous gagnons parce que nous capable même prendre moi-même prendre Wallace Aristide comme Marim comme un exemple qui parle créole mais qui fait bel travail mais garder qu'on y est les venir dans la communauté haïtienne les venir comme un candidat li parle créole li capable comme si
gagne une expression, il est capable de parler, il est capable d'aider. Il est capable d'écrire créole. Mais comme un principal que lié, ça c'est un bénéfice que lié pour la communauté haïtienne parce que leurs parents haïtiens viennent. Il y a un monde qui est en charge, non seulement c'est avec chef l'école, c'est avec boss l'école, avec principal, si il y a un problème, il y a un monde vraiment qui est capable d'aider. Il n'y a pas besoin de blanc pour qu'il campe dans mi-temps pour capable de translater pour lui. Alors ces problèmes ça nous gagne dans la communauté haïtienne que moi t'a remis pour parents yo prendre ça en considération. Même gens que nous t'a remis pour grand monde qui viennent ici apprendre à parler anglais parce que vraiment c'est anglais ou pas cap travail, mais tout sous gagne plusieurs langues, sous parler créole ou parler anglais, soit un petit français, soit un petit spanish, toute porte ouverte pour vous parce que vous êtes capable de jouer un travail plus facile, toute porte capable d'ouvrir pour vous. C'est un bagage qui est très intéressant et très important pour moi-même parce que pour qui ça est important pour moi, c'est parce que tout moi travaille le soir. Moi, je suis un professeur le soir, tout, moi travaille avec grand monde, moi travaille avec, pas avec des grand monde, mais moi travaille avec immigrants qui peuvent parler anglais, qui viennent ici, qui viennent apprendre anglais, que m'a montré anglais le soir. Alors, on y est. Moi, il y a des gens qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas anglais, et si vous dites de matin, pas parler créole, ce qui veut dire que c'est un problème qui gagne. C'est vraiment c'est un bagage dans la communauté pour nous capables de faire, pour grand monde essayer de parler créole avec si nous pouvons apprendre créole. Mais c'est ça. Pendant ce temps, ou même apprendre 2 mots anglais dans mes yo. Donc, en fait, clairement, on dit grand monde pas peur de parler créole avec Timoun parce que Timoun l'apprend anglais dans l'école. L'apprend dans l'école. Donc, passez nous bal anglais marron, et puis Timoun l'a dit ça passe, ça l'a écrit English, puis toi parler créole directement avec lui et puis pas peur parler créole là pour parler bon gens créole là et puis anglais qui on met poser là parler quand même. Donc Linda, moi souhaite un pile succès pour continuer avec Show Radio et pour qu'a dit nous monde qui t'a me contacter ou dans qui email côté ou qu'a joindre nous. Bon, pour contacter moi on capable brûler dans 786 344 90 59. C'est par numéro de téléphone, pas par email parce que c'est difficile, mais téléphone, il y aurait les moins à n'importe quelle heure il y a besoin, il y a toujours les et moi-même toujours présent, je suis toujours là pour me répondre. Merci Linda, bon succès et puis mesdames et messieurs, rendez-vous par nous semaine prochaine, même là. Bonsoir.